Willkommen zurück zu Metal Gear Solid 3. Wir sollten keine Zeit verlieren. Wir sterben dahin. Haben schon alle Informationen bekommen im Codec, die wir bekommen müssen, um zu überleben. Jetzt müssen wir uns das mal genauer anschauen. Es gibt momentan nichts zu tun wie das Heilmittel. Ich denke mal, das wird jetzt noch nicht so schwierig sein. Wird jetzt bestimmt so eine Art Tutorial sein für dieses neue Feature. Und ja, gucken wir es uns mal an. Wollen wir keine Zeit verlieren? Schnittwunde, Beschwerde, schlimme Schnittwunde, Blutung, kein Verband angelegt, noch nicht desinfiziert. Okay. Ah ja, wir können hier die verschiedenen Körperregionen uns angucken. Ähm, Blutung, kein Verband angelegt, noch nicht desinfiziert. Knochenbruch, kein Verband angelegt, genau. Das haben wir ja das letzte Mal eindrucksvoll gesehen, wie wir da vermöbelt wurden. So, weiter unten. Ist jetzt aber auch nichts Neues. Knochenbruch, okay, ja, wissen wir ja. Okay, alles klar, dann werden wir uns jetzt mal bestmöglichst darum kümmern. Also wir haben Medizin und Operation für den Knochenbruch. Ich werde jetzt mich einfach mal durchklicken, was ich so habe. Bei Knochenbruch mache ich jetzt mal, klicke ich mal auf Operation. Ah ja, dann, oh Gott, haben wir viel dabei, ist ja Wahnsinn. Überlebensmesser nützlich zum Entfernen von Kugeln und Pfeilen. Das ist echt interessant, wie wir hier unsere Verletzungen wahrscheinlich im Laufe des Spiels einfach heilen müssen, wenn wir mal angeschossen werden oder sonst wie was. Sehr interessant. Okay, natürlich brauchen wir das jetzt nicht. Aber ich würde mir gerne mal alles durchlesen. Nützlich vom Lösen von Blutegeln vom Körper. Aha, es gibt also auch Blutegel. Okay. Behandelt Verbrennungen. Wirksam zum Auftragen. Salbe ist klar. Desinfektion. Wirksame Behandlung von Schnitt- und Schusswunden. Das werden wir definitiv brauchen, dieses Desinfektionsmittel. Dann haben wir noch wirksame Behandlung von Schnitt- und Schusswunden zum Auftragen und Stoppen der Blutung. Okay. Styptik, muss ich mal merken. Dann haben wir die Schiene, die ist wichtig für den Bruch. Wirkungsvoll zum schnellen Verheilen von Knochenbrüchen zum Anlegen X-Taste drücken, genau. Dann haben wir hier noch Verband, wirksame Behandlung von Schnitt-, Schusswunden und Knochenbrüchen. Alles klar. Wirkungsvoll zur Behandlung von Schnittwunden, zum Nähen. Ah, Nahtmaterial, stimmt. Zum Nähen, Schnittwunden, alles klar. Dann sind wir hier durch, dann gucke ich mal bei der Medizin. Da haben wir ein Blutserum, wirkungsvolles Gegengift, falls wir irgendwie mal vergiftet werden sollten. Wirkungsvoll bei Lebensvermittelgiftung. Ja, ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass das Zeug, was ich da essen kann, dass das verfault. Leider entspricht es tatsächlich, wie ich schon fast befürchtet habe, der Systemzeit. Das bedeutet, äh, wenn ich mal eine Woche nicht spiele, dann ist das Essen eine Woche alt, könnte man krass sagen. Deswegen waren da auch schon Fliegen dran. Das heißt, ich muss immer wieder mir neues Futter holen. Das Verdorbene kann ich eigentlich schon wegschmeißen, ansonsten kann ich hier ständig was wegen Lebensmittelvergiftung zu mir nehmen wahrscheinlich. Wirkungsvolle Behandlung von Erkältungen. Okay, krank kann man also auch werden. Behandlung für Bauchschmerzen. Oh, ja gut, wenn wir mal was Schlechtes essen. Das macht ja alles Sinn, keine Frage. Ne, aber was wir hier jetzt eher brauchen, ist das Operationszeug. Wir sind hier jetzt immer noch beim Knochenbruch. Und ich würde mal sagen, wir legen jetzt einen Verband an und anschließend eine Schiene. Ja, das werden wir mal tun, weil das schmerzt bestimmt momentan am allerschlimmsten. Also hier Verband. Unfassbar, was der Kerl alles dabei hat und wie viel davon. Er wusste schon warum. So, jetzt habe ich das benutzt. Wirksame Behandlung von Schnittschusswunden und Knochenbrüchen zu verbinden. Ah ja, du hast es benutzt, ja? Das heißt, jetzt ist es nur noch ein Knochenbruch. Knochenbruch, kein Verband angelegt. Ich mache jetzt erstmal überall den Verband dran. So, und da oben an der Schulter, Schlund, kein Verband angelegt. Aber das müssen wir erst desinfizieren und dann Verband anlegen. Da wartest du jetzt nochmal. Ich mache jetzt erstmal deinen. Ich kümmere mich erstmal um den Bruch. So, dann haben wir den erledigt. Ne, an der kleinen Stelle noch eine Schiene. Sehr gut. So, jetzt haben wir ja nur noch schlimme Schnittwunden, Blutungen und kein Verband eingelegt. Schnittwunden, Blutungen, kein Verband eingelegt, noch nicht desinfiziert. Genau, erstmal jetzt desinfizieren. So, jetzt hier
desinfizieren. Ist ein interessantes System, das gefällt mir. Ist mal was Neues. So. Jetzt ist schon mal desinfiziert. Jetzt haben wir noch Blutungen. Hier auch, ne? Blutung. Jetzt müssen wir mal die Blutung stoppen. Zum Auftragen stoppen der Blutung. Genau. Blutung hört damit auf. Ich habe nur ein bisschen Sorge, wenn wir irgendwann diese Items nicht mehr haben oder zu selten finden. Dann, ne? Aber noch müssen wir uns darum keine Gedanken machen. Aber ihr seht schnell, das kann man schon mal schnell verbrauchen. Wobei, das war jetzt auch ein Mördersturz. Ich denke, wenn wir aufpassen, sind wir ja nicht ständig so extrem am Arsch wie diesmal. Aber ja, der Boss halt. Schlimme Schnittwunde und kein Verband angelegt. So, jetzt muss ich mich nur noch um die Schnittwunden kümmern. Das werde ich wohl nähen müssen, nicht wahr? So Schnittwunden zum Nähen. Ist immer noch eine schlimme Schnittwunde. Kein Verband angelegt. Oder soll ich jetzt nur noch... Wartet mal, was habe ich noch gehabt? Verbrennungen. Ach, das wird auch angezeigt, wenn ich es nicht mehr benutzen soll. Wegen diesem Strich. Ich weiß nicht. Na gut, hätte ich jetzt eh nicht... Oder soll ich jetzt gleich den Verband dran machen? Ne, das war anscheinend schon richtig. Da ist nämlich jetzt auch ein Strich dabei. Oder... Wenn ich jetzt einen Verband dran mache, ist es dann okay? Die Stelle? Ja, anscheinend. Okay, gut. Dann hier nähen. Und hier den Verband. Ah, okay, alles klar. Nähen. Verband. Nähen. Verband. Cooles System. Gar nicht so schwer. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up?
Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Super. Wow, also das ist ja mal harter Tobak. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Krass, 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 krass. Gleich weitermachen hier. Hm. What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill, I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time,
Sehr schön. Sehr, sehr stilvoll. Ein bisschen so James Bond-Flair und natürlich mit der Schlangenthematik und ach, sehr schön inszeniert. Guter Song. Eine Woche später. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Okay. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts.
The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week, and if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. I've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet.
south. I'm about to lose it. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him?
You'll know once you reach the factory. The whole area has been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, who are the Patriots? And Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Jo, wow, das war jetzt mal ein richtig fetter Storypulk, ein richtig geiles Intro. Ach, so kennt und liebt man einfach Metal Gear Solid. Also mir hat dieses Intro unglaublich gut gefallen. Auch jetzt, wie das Ganze jetzt vorangeschritten ist. Jetzt hier wieder in einem Einsatz, eine Woche ist vergangen. Jetzt haben wir dieses Ultimatum. Ansonsten bricht der nächste Weltkrieg aus. Und waren sehr interessante Briefings mal wieder und Unterhaltungen mit den Staatsoberhäuptern. Und nun sind wir wieder einmal hier. Jetzt geht das Spiel erst so richtig los und das sage ich jetzt in Part 4, der auch schon fast wieder vorbei ist. Aber dann gut, wir gucken mal, uns geht es ja jetzt wieder bestens, das ist die Hauptsache. Mein Essen habe ich jetzt wahrscheinlich eh weggeschmissen, das was schon halb vergammelt ist, genau. Jetzt weiß ich ja, ne, wenn, dann sollte ich es bald essen. Vielleicht auch immer, soll ich mir gar nicht so eine große Sammlung zulegen an Essen und einfach vor Ort fressen, das würde schon gut gehen. Naja, mal schauen. Also ein paar Sachen, wenn ich welche gefangen nehme, ist das vielleicht die optimale, sinnvollste Lösung. Ich würde gerne mal gucken. Er hat relativ viel Zeug wieder dabei, das ist gut. Auch jetzt nichts Neues, wenn ich mir das so anschaue. Auch auf der Seite sind wir gut dabei mit dem ganzen Zeug, okay. Da, jo, ich denke mal, wenn ich ab jetzt halt angeschossen werde und so, dann muss ich mich immer um die Verletzungen kümmern. Je uneffizienter man spielt, desto kritischer wird es halt mit den Heilmittelmaterialien und irgendwann sehe ich ganz blöd aus. Deswegen, wir müssen echt versuchen, dass wir hier auf einer Sneaking-Tour bleiben. Die Karte ist wieder vor Ort, die sollte uns ja noch relativ bekannt sein. Tarnung soweit, könnten wir die auch nochmal anpassen. Bemalung, da hat sich jetzt nichts verändert. Wir könnten uns wieder das Waldzeug, wobei schwarz, falls jetzt gerade dunkel ist, in der Nacht ist natürlich auch nicht schlecht. Ich werde jetzt trotzdem nochmal auf den Wald wechseln und bei der Uniform haben wir schon den momentan perfekten Tigerstreifen-Look an, der wahrscheinlich auch wegen der Nacht einfach jetzt gerade am besten geeignet ist. So. Alles klar, stimmt, ne? Also, er ist ja wirklich gerade voll. Selbst hier unten, wenn ich so rumsneake, 75%, das ist schon mal nicht schlecht. Gut, ich möchte jetzt natürlich auch noch mit dem Rest der Mannschaft reden. Ein neuer ist ja auch sogar dabei. Und mit dem fangen wir auch an. Sigint. Yo, you're Snake, aren't you? And you're Sigint? None other. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Ah. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. Alles klar. Nochmal? Sounds like the Cobra unit's members' names came from the specific emotions they each carry into battle. Emotions? Yeah. For unbearable torment, the pain. For true oblivion, the end. For infinite rage, the fury. For absolute terror, the fear. And for unsurpassed bliss, the joy. The joy? It's another name for the boss, because of the joy she feels in battle, I suppose. Ah. During the war, she had a partner named the Sorrow. Sorrow and joy. They say there couldn't have been a more perfect pair. Interessant, was er so erzählt. Es könnte noch lustig mit dem werden. Paramedic. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again.
Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail, will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Oh. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Thanks. Stop right there. Huh? You can thank me when you get back. All right. Das werden wir auf jeden Fall tun. Ist schon eine Süße, ne? Ja, jetzt heißt er Major Zero wegen seiner Geschichte. Auch nicht schlecht. Snake, your first task is to meet up with Adam, the contact provided by the KGB. The rendezvous point is the abandoned factory to the north of your current position. Head north. The abandoned factory. That's where I met Sokolov during the Virtuous mission. Correct, but we can't afford to have the same thing happen this time. I know. Ja, das wäre nicht so schön. Vor allem das Desaster auf der Brücke. Do you want to save? Ja, und einen Filmtipp hätte ich obendrauf auch nochmal gerne. Ja, Mensch. Wieder kaum zum eigentlichen Spielen gekommen, ne? Aber so ist Metal Gear. Ein paar Minuten macht man noch. Zumindest noch ein bisschen die Umgebung checken. Okay, good luck, Snake. Thanks. Oh, ich krieg noch gar keinen Filmtipp. Okay, ich werde später nochmal anrufen. Am Ende des Parts. Gucken wir uns jetzt erstmal wieder hier um. Ah, das ist schon die erste Schlange. Aber wie gesagt, obwohl ich könnte es ja... Moment, was habe ich nochmal dabei? Wenn ich es richtig gehört habe, habe ich eine richtige, ja, Schussfeuerwaffe drin. Schalldämpfer auf- und absetzen. Ich habe keinen Schalldämpfer, gemeinerweise. Und ich habe kein Betäubungsgewehr. Das heißt, ich kann die jetzt nicht lebendig fangen. Das ist natürlich auch mies. Das letzte Mal, das Betäubungsdingens hat mir besser gefallen. So, hier drüben habe ich wieder all meine Spielereien. Mal gucken, wann ich das erste Mal auf die zugreifen muss. Okay. Dann kann ich da eigentlich hoch? Nee, ne? Dann bleibt uns wohl nur der Weg. So, wird hier überhaupt bewacht? Oder ist das jetzt ein relativ uninteressantes Gebiet für euch geworden? Schließlich sind die ja jetzt sonst wo. Schaut mal, da oben ist so ein süßes Tier. Ist das ein Affe oder was war das eben? Kann man bestimmt auch essen. Da. Eichhörnchen? Nee, das war gerade ein Eichhörnchen. Nee, was ist denn das? Ja, es ist halt doof, ne? Ich will ja jetzt nichts essen und ich will nicht wieder das tote Zeug mitnehmen. Dann spiele ich nächste Woche weiter, dann ist es wieder verfault. Deswegen, ich werde einfach mal gucken. Wir kriegen das schon irgendwie vor Ort hin mit dem Essen, hoffe ich. Mal schauen. Vielleicht gibt mir Paramedic ja Infos darüber, wenn ich sie nochmal anquatsche, was ich da eben gesehen habe. Aber ich glaube, das macht sie erst, wenn es tot ist, ne? Oder wenn ich es gefangen habe. Snake, unlike the Virtuous mission, this is a night operation. You'll be encountering nocturnal animals that you didn't encounter your last mission. Some of them are venomous, like the king cobra, so be careful. If you get bitten by a venomous animal, the poison will spread through your body and rapidly drain your life gauge. If that's the case, go into the cure screen and survival viewer immediately and inject yourself with serum. Got it?
Jo, eine Schlange habe ich vorhin schon gesehen, aber über die wollte ich jetzt eigentlich nicht reden. Na egal. Wir essen, wenn wir hungrig sind. Irgendwas werde ich dann schon finden im Dschungel. So. Hab jetzt wieder ein bisschen aufpassen, aber wie gesagt, vielleicht ist hier auch niemand. Karte nochmal schauen. Gab jetzt auch keinen anderen Weg. Okay, weiter geht's. Da könnte ich runterspringen. Sonst ist ja nichts zu sehen. Ich glaube, da hinten ist das eine Schlange, ganz da hinten. Vermutlich, die am Baum hängt. Habe ich hier noch eine Möglichkeit, was zu machen? Nö, aber... Was ist das für eine... Ah, ne, da kann ich wohl nichts mitmachen. Kann ich an die Bäume kann ich ja nicht hoch, ne? Die sind zu dünn. Okay, dann gehen wir einfach weiter. Kann ich mich an dieser Liane da irgendwie festhangeln? Nee, komm. Wird wohl eh nicht gehen. So, ich höre sie überall rascheln. Natürlich sind die Tiere hier fit. Ich möchte nicht vergiftet werden, deswegen will ich jetzt hier auch gar nicht so ewig brauen. Ich habe ein Pferd gehört. Wieso ist hier ein Pferd? Werden wir reiten? Wartet das Pferd auf mich? Looks like death wasn't ready for you yet. Boss. That arm still hurt? What are you doing here? Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! Nicht schon wieder. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings?
You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Now, go home. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Es ist immer wieder krass, wie uns der Boss einfach regelrecht nur vorführt und fertig macht. Da denkt man sich doch als, nicht nur als Snake, sondern auch als Spieler, wie will man denn jemals hier eine Chance haben? Wurde mal wieder so vorgeführt, keine Waffe mehr. Okay, ich mochte die Waffe eh nicht, die werde ich jetzt nicht vermissen. Aber man fühlt sich so kraftlos, so aussichtslos, so überfordert gegenüber The Boss. Aber gut, das wird sich schon noch ändern. Ich fand es sehr überraschend, dass jetzt auf einmal hier stand. Aber man spürt auch so eine Art, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie total skrupellos ist. Sie wird wohl gewisse Gründe haben. Das hat man auch schön sehen können, wie sie auf die Drohne da rumgefeuert hat, wie eine Furie. Also da ist natürlich viel Persönliches dahinter. Sie wird wohl ihre Gründe haben, das hat sie ja auch teilweise angedeutet. Aber sie hat auch so ein bisschen noch Nachsicht mit Snake. Ich meine, das hätte sie nicht tun müssen, ihn hier jetzt aufzuwarten und ihn zu warnen. Okay, sie hat gesagt, das nächste Mal wird sie uns töten, definitiv. Aber es fällt ihr doch nicht so leicht, ihren Schüler jetzt aufzugeben, wie sie vielleicht tun möchte. So kommt es mir zumindest vor. Wir müssen uns das nächste Mal unsere Hand angucken. Eventuell ist die ja, ich weiß ja nicht, vielleicht ist die gebrochen oder sonst wie was, weil wenn so ein blöder Gaul da drauf stiefelt, tut das schon mal weh. Und ja, die werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ansonsten müssen wir uns schön durchsneaken zu Adam. Das wird unsere Aufgabe für das nächste Mal sein. Jetzt jedoch werden wir natürlich noch einmal eine Gesprächsrunde machen und dann ist der Part auch schon wieder leider durch. The Davy Crockett's that the boss took with her when she defected are mortars that fire nuclear warheads. They're named after Davy Crockett, the hero who died defending the Alamo in the Texan War of Independence. Remember the Alamo. That's right. The warheads are equivalent to between 10 and 20 tons of TNT. Every building within 150 yards of the hypocenter is completely obliterated. But the warheads the boss had with her were some kind of experimental super bomb, so they're actually even more powerful than that. I don't even want to think about what would happen if she used it again. Snake, you know what you have to do. Yeah, I know. Kriegt man schon irgendwie hin. Snake, unlike the virtuous mission, this is a night Oh, das operation. hast du schon mal gesagt. You'll be encountering nocturnal animals that you didn't encounter your last mission.
Some of them are venomous, Okay, like the ist king genau das cobra. gleiche. Dann können wir es auch wegspulen. Major. Snake, the boss is your enemy. You've got to accept that reality. Adam is waiting for you at the abandoned factory to the north of your current position. Head north. Tja, ein übermächtiger Gegner, wie es scheint. You want to save? Ja, was ist mit dem Filmtipp? Gibt's die jetzt nicht mehr? Das wäre schade. Naja, mal sehen. Chin up. I'll be in touch. Vielleicht erst später wieder oder gar nicht mehr. Naja, das war's. Ich bin schon sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Wenn es dann so richtig losgeht, ich weiß, das habe ich vor 2 Parts schon gesagt, aber egal. Bei Metal Gear Solid 3.